Hey, what's up guys? Ela unnaru? Nenu mi Rakesh. Welcome to my YouTube channel. Day 2 in Dandeli. Alright, so ninna night వచ్చే వరకు మీకు లేట్ అయిపోయింది. సో డైరెక్ట్ డిన్నర్ చేసేసి పడుకున్నాం. సో ఆన్ ఎ స్ట్రెచ్ 700 కిలోమీటర్స్ 650 ఐ థింక్ రైడ్ చేసాం. సో కొంచెం లేట్ లేసాము. సో డే 2 వచ్చేసి సో దండేలిలో వీటు కొన్ని ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఆ ప్లేసెస్ ఒకసారి రైడ్ చేసి ఒకసారి చూసేసి సో యాజ్ అ సైడ్ లైక్ దూద్ సాగర్ వెళ్దామా అని గోవా వెళ్దామా అని ప్లాన్ ఉండే. సో ఫైనలీ వి డిసైడెడ్ సో ఈ నుంచి లైక్ ఫ్రమ్ దండేలి టు గోవా 100 కిలోమీటర్స్. సో ఈ దండేలి చూసేసి డైరెక్ట్ గోవా వెళ్దామని వి డిసైడెడ్. సో ఐల్ షో యూ మై hotel. So this is Dandeli Crocodile Edge homestay. So like this is a best homestay I say. We paid like around $850 just so just basic amenities. So $850 low. So we got for 2 people and for like around per head around 375 something ala padipoyindi okarki. So this is the best place and even the owner is very good. Some night late వచ్చారు మాకు ఫుడ్ కూడా అరేంజ్ చేసి పెట్టాడు. So whenever you visit in Dandeli, please stay here. You take a paper. Alright guys, so we are ready. So there's no biking gear. So just Dandeli lo around 60 kilometers slow. In and around 60 kilometers slow we have all the proper places like Super Dam, Sinteri Rocks, Nagoda Backwater and konni places unnai. So I'll show you in the vlog. So alright, so we are moving from our hotel. సో లగేజ్ హోటల్లోనే పెట్టేసాం. సో ఈ ప్లేసెస్ అన్ని చూసేసి వచ్చి అండ్ వీ టేక్ అవర్ లగేజ్ అండ్ విల్ గో బ్యాక్ టు విల్ గో టు గోవా నౌ. ఆల్రైట్, సో మా రెడీ అయిపోయాడు. లెట్స్ సీ మన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. లెట్స్ ఆస్క్ మై ఫ్రెండ్ హిస్ రివ్యూ ఆన్ ద హోటల్. బట్ హౌస్ ద హోటల్? Hi friends, hotel is good, economical and yeah, nice. How much do you rate for this hotel out of 5? I rate 3.5. Alright, so it costs around $850, right? Yes, that is the most amazing part of this hotel. You need not expect big things, but in 800 you have a very good room for 2 people. Is this good for family? Yes, it should be fine. Only for couple. Okay, done. And group of friends is also good. All right, chalo guys. Well, let's catch up on the SJ cam now. All right, we are getting to the bike. Chalo, bye bye. So we started. So మా హోటల్ నుంచి స్టార్ట్ అయినాం. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సూపర్ డ్యామ్ వెళ్దాం అనుకున్నాం. మా ఫ్రెండ్ గారి బైక్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఇచ్చింది. సో మడ్గడ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని స్క్రూస్ నిన్న రైడ్లో వస్తప్పుడు ఎక్కడో పడిపోయినట్టుంది. సో అవి మొత్తం ఊగుతుంది. సో ఇటు చిన్న మెకానిక్ ఎవడు ఉన్నారంటే ఇక్కడ మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి అది పెట్టేసుకొని సో డైరెక్ట్ సూపర్ డ్యామ్కి వెళ్ళిపోతాం. మా హోటల్ నుంచి అరౌండ్ 25 or 30 kilometers ఉంటుంది. సో సూపర్ డ్యామ్ ఫేమస్ ఫర్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్. అక్కడ మ్యాక్సిమం రిసార్ట్స్ అక్కడనే ఉంటాయి. సో వాళ్ళ రిసార్ట్స్ వాళ్ళే పెట్టేస్తారు మనకు ఈ ఆల్ వాటర్ యాక్టివిటీస్.
కరెక్టే. నువ్వు సూపర్ డ్యామ్ వెళ్ళి రిటర్న్ రూమ్కి వచ్చినప్పుడు పక్కనే 200 meters రాది. రూమ్కి వచ్చినప్పుడు చూసుకుని అట్లా రూమ్కి వెళ్ళొచ్చు. ఏం కదా ఈ నుంచి 2 kilometers అంటే ముందుకు వెళ్ళామంటే మనకు చెక్ పోస్ట్. అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే సో విల్ రీచ్ సూపర్ డ్యామ్. సో మ్యాప్ పెడదాం అనుకున్నా కానీ మా వాడే ఇక్కడనే ఉంటే మ్యాప్ ఎందుకులే వెళ్ళిపోదామని చెప్పిండు. దండేలి వస్తే ఐ థింక్ ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ అవుటింగ్ అండ్ ఐ థింక్ 1 day ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ స్పెండ్ ఇన్ దండేలి. అండ్ ఇంకా ప్రాపర్ హెక్టిక్ కాకుండా ఉండాలి అంటే మేబీ యూ కెన్ స్టే ఫర్ 2 days, I mean 2 nights. సో 2 daysలో అన్ని యాక్టివిటీస్ కవర్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ స్పాట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే దండేలిలో వన్ ఈజ్ క్రొకోడైల్ పార్క్, కాళీ రివర్ ఒకటి ఉంటుంది, సూపర్ డ్యామ్ ఒకటి. సూపర్ డ్యామ్ దగ్గర నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఆల్ వాటర్ యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ అంటే ముందుకు ఒక 10 kilometers వెళ్తే విల్ సీ నగోడా బ్యాక్ వాటర్. సో సూపర్ డ్యామ్ది బ్యాక్ వాటర్స్ ఉంటాయి అక్కడ. సో అక్కడ నుంచి అనదర్ 22 kilometers వెళ్తే సింతేరి రాక్స్ అని. సో అక్కడ రాక్స్ తోటి మొత్తం వాల్ లాగా ఉంటుందంట. సో అక్కడ వాటర్ ఫ్లో ఉంటుందంట. సో అదొక వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ స్పాట్ ఇన్ దండేలి. సో నెక్స్ట్ అక్కడనే ఒక నగోడ దగ్గర చిన్న హనీ పార్క్ అనుకుంటున్నట్ట. Okay, so we just had our lunch and Super Dam ke liye darlo. So we got a small oka chinna bandila undi. So we had nice parota and egg curry. So now we are heading back to Super Dam. इटलेना हाँ यही सुपर डैम है क्या? अंदर है क्या पूरे? नहीं, इधर से दिख जाता है. अंदर अलाउ नहीं है सर. अंदर गाड़ी अलाउ नहीं कर सकते. वो ब्रिज से देखना चाहिए. ये दिख रहा है ना वही. स्ट्रेट गए तो क्या आता? स्ट्रेट गए तो कारवार रोड है. कारवार रोड है क्या? रिवर राफ्टिंग कहाँ पे? रिवर राफ्टिंग हमारे है सर. यहाँ से 1-2 किलोमीटर है. स्ट्रेट है क्या? हाँ, आपकी इधर बुक किया है सर. बुक नहीं किया हम लोग. हमारे है सर फुल डिस्काउंट. क्या है रिवर राफ्टिंग का प्राइस? रिवर राफ्टिंग का प्राइस 600 है सर. 500 से करवाते हैं लेकिन हम आपको फुल एक्टिविटीज ऑल एक्टिविटीज दे देंगे एक पैकेज बना के. नहीं हम लोग को ज़्यादा नहीं करना है. राफ्टिंग एक ही चाहिए हम लोग को. राफ्टिंग एक ही चाहिए ना. सर 600 है सर. कम करके दे देंगे आपको. ये जकूजी बात एक काम कीजिए सर. एक पैकेज देते हैं हम 500 में आपको. रिवर राफ्टिंग, बोटिंग, जाकुजी बात, स्विमिंग 500 में एक पैकेज बना के दे देते हैं. 500 में 500 पर हेड. हाँ, 1 किलोमीटर बोटिंग होगा सर आपको. बोटिंग होने के बाद राफ्टिंग होगा. राफ्टिंग होने के बाद 2 बार सर्फिंग होगा. सर्फिंग होने के बाद जाकुजी बात होगा. जाकुजी बात होने के बाद रिटर्न 1 किलोमीटर बोटिंग करके. ठीक है राइट. फोन करो सर. ఓకే సో ఒక చిన్న ప్యాకేజ్ మాట్లాడుకున్నాము. సో 500 రూపీస్లో మనకు అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ సూపర్ డ్యామ్. రైట్. సో మనోడు 500 రూపీస్ కూడా కాదు 350 రూపీస్ పర్ హెడ్ 700లో మనకు లైక్ బోటింగ్, సర్ఫింగ్, రివర్ రాఫ్టింగ్ అండ్ జకూజీ బాత్ అండ్ స్విమ్మింగ్ ఇవన్నీ చేస్తా అన్నాడు 500 రూపీస్లో. సో ఓకే మంచి ప్రైసే కదా మనకు 350 రూపీస్ పెడితే కదా. సో ఆల్రెడీ నార్మల్గా ఉన్న చేసేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయినాం.
लोग अभी तक बुक नहीं किया, वहाँ पे जाके बुक करना. ओके, थैंक यू. ऑलराइट, सो वी आर डन. या థ్యాంక్స్. ఓకే, సో రివర్ రాఫ్టింగ్ అయిపోయింది. సో పెద్దటి వాడు 1 అవర్లో అయిపోతుందని చెప్పేసి హీ టుక్ అరౌండ్ 4 to 5 hours ఇక్కడనే వేస్ట్ చేసిండు. సో ఇంకా మేము వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు. సో ఇప్పుడు నైట్ మళ్ళీ గోవాకి వెళ్ళిపోవాలి కదా, ఇప్పటికే నైట్ అయిపోయింది. సో నైట్ డ్రైవ్ ఈ హెల్మెట్ సెట్ అవుతలేదు నైట్ రైడ్కి. సో ఇక్కడ వాటర్ యాక్టివిటీస్ ఓకే సూపర్ ఉన్నాయి. ఐ మీన్ వీ ఎంజాయ్డ్, బట్ ద వర్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఇక్కడ టైమ్ లైన్స్ సరిగా పాటిస్తలే. లైక్ మాకు 1 hour 1.5 hourలో అన్ని యాక్టివిటీస్ అయిపోతాయి అన్నారు, కానీ సో 3 to 4 hours ఒక 45 minutes బోట్ వెయిట్ చేసినాం. తర్వాత ఒకడు గోప్రో మిస్ అయిన వెళ్ళిండు. సో అలానే మొత్తం టైం అంతా వేస్ట్ చేసేసారు. అసలు వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళే టైమే లేదు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఎంత అవుతుంది, 6:20 6:30 అయిపోతుంది. సో వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ దండేలి. సో ఇంకా ప్లేసెస్ సారీ, నౌ వీఆర్ హెడింగ్ టు Goa. So this is day 2 in Dandeli. I'll meet you in day 3 in Goa. All right, bye bye.